Hello everyone, this is your Naushad Khan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, మరి ఏపీ స్టేట్ న్యూ సిలబస్ 7th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇంటీజర్స్లో మనం ఈరోజు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ వీడియో ఎన్ఎంఎంఎస్ మరియు డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యేటటువంటి ఆస్పిరెంట్స్కు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. లెట్స్ see ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. See the first property, క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనము క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ అడిషన్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ వెల్ యాజ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ చెక్ చేయడం జరిగింది. సి మల్టిప్లికేషన్లో కూడా ఇంటీజర్స్ క్లోజ్ అవుతాయా అనేది చెక్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సి ద స్టేట్మెంట్ హియర్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ -20 ఇంటూ -5. సి నెగటివ్ ఇంటూ నెగటివ్ పాజిటివ్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. 25 are 100. See, -20 is an integer, -5 is an integer, and the product is also an integer. See here 100 is what? Inference. Inference is nothing but observation. See, integer into integer is also a integer. So here 100 is a ఇంటీజర్ అని రాయవచ్చు. లేదంటే ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఇంటీజర్ అని రాస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సి -15 ఇంటూ 17 అగైన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్ అండ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. సో ఇంటీజర్ ఇంటూ ఇంటీజర్. సి నెగటివ్ నంబర్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. -17 5 are 85 and 17 1 is 17 and 8 is 255. -255. Again we get an integer. See, the product of two integers is also an integer. ఇక్కడ కూడా మనము product is a integer అని రాయవచ్చు. Again see one more integer and another integer ని మనం మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. See నెగటివ్ వస్తుంది. 13 12 are 360. Again we get an integer. So the product is a integer అని మనము ఇన్ఫరెన్స్ ఆర్ అబ్జర్వేషన్ గా రాయవచ్చు. Now let's see fourth statement here. Negative integer and negative integer gives us a positive integer. 50 20s is how much it is? 1000. So 1000 is again a integer. So product is an integer. 12 into -30 is what? -360. So again we get an integer. See, the product of any two integers gives us another integer. That means what? Integers are closed under మల్టిప్లికేషన్ అని మనము చెప్పవచ్చు అనమాట. సి కన్క్లూజన్. సి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ టూ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ ఆల్సో an integer means therefore integers are closed under multiplication అని మనము దీనికి రాయవచ్చు. or see AB are any integers. AB or any two integers A into B is also an integer అని మనము దీనికి కన్క్లూజన్ రాయవచ్చు. Now let's see commutativity. See commutativity of multiplication.
సి కమ్యూటేటివిటీ అంటే మనము వాటి యొక్క ప్లేసెస్ని ఇంటర్చేంజ్ చేసినా కూడా అదే ఆపరేషన్లో సేమ్ రిజల్ట్ వస్తే కమ్యూటేటివిటీ అంటాం. సో ఇక్కడ మనము ఆపరేషన్ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ ఇంటూ చూస్తున్నాం. సి ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ 3 into -4 is what it is, -12. And see -4 into 3 is again -12. See here we are getting same result. So that's why inference కింద మనం ఏం రాయవచ్చు అంటే see 3 into -4 is equals to -4 into 3 అని దీని యొక్క ఇన్ఫరెన్స్ రాస్తాం. అంటే దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది సేమ్ అయింది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -12. అండ్ అగైన్ సి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ హియర్. సి -30 into 12 is what? It is -360. And 12 into -30 is what? Again it is -360. See what we observe here. See the product of -30 and 12 is -360, and also 12 into -30 is also same result, that is -360. And see the third statement here, -15 into -10 is what it is? +150. And -10 into -15 is what? It is again +150. So again we are getting same result after changing their places. See, therefore we can infer this -15 into -10 is equal to -10 into -15, that is equals to 150, which means see integers are commutative. Integers are commutative under which operation? Under multiplication అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే multiplication of integers is commutative. See the conclusion. Multiplication of integers, multiplication of integers is commutative. In other words, see, if a, b are any two integers, if a comma b are any two integers, see, a into b is equals to what? It is b into a. So far what we have discussed? Closure under multiplication and commutativity of multiplications. So the properties of integers over multiplication check చేయడం జరిగింది. Now let's see the product of any integer by 0 and also 1 చూద్దాం. Now see multiplication of any integer by 0. See, let us consider an integer here -5. See, -5 into 0 is what? It is 0. So integer into 0. See, anything into 0 is what? It is 0. At the same way 6 into 0 is 0. 7 into 0 is 0. See, -6 into 0 is also 0. See, what we conclude? Any integer, for example a is an integer. See, a into 0 is also 0. a into 0, of course లేదంటే మనము 0 into -5 కూడా రాయొచ్చు. 0 into -5 is also 0. Again 0 into 6 is also 0, and 0 into 7 is also 0, or 0 into -6 is also 0. That means a into 0 or 0 into a, both are same, that is equal to what? 0. So multiplication of any integer by 0 is always a 0. Now let's see multiplication of any integer by 1. 1 తో మల్టిప్లై చేసామనుకోండి. See, 6 into 1. 6 is an integer, into 1 is what? It is 6. Or 1 into 6 is also 6.
See, minus 7 into 1 is what? It is minus 7, or 1 into minus 7 is also minus 7. So what we conclude? Therefore, a is an integer, a into 1 or 1 into a, both are same, that is a. So ఈ విధంగా multiplication of any integer by 0 ను 0 గాను, multiplication of any integer by 1 ని itself అదే నెంబర్ రావడం అనేది మనం గమనిస్తాం. Now let's see associative property of integers under multiplication, అలాగే distributive property గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. Now let's see associativity for multiplication. See, here I am considering 3 integers, that is minus 3, minus 2 and 5. See, ఈ 3 నెంబర్స్ని మనము ఎనీ 2 నెంబర్స్ని ఒకసారి మల్టిప్లై చేసి వచ్చినటువంటి ప్రోడక్ట్ను ఇంకో నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసి చూద్దాం. సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఐఎమ్ మల్టిప్లయింగ్ minus 3 and minus 2 one time. See, దీన్ని ఒక బ్రాకెట్గా తీసుకుందాం. దెన్ ద రిజల్ట్ని మనము ఇంటూ 5తో మల్టిప్లై చేద్దాం. See, minus 3 into minus 2 is what? It is 6. ఎందుకంటే నెగటివ్ ఇంటీజర్ ఇంటూ నెగటివ్ ఇంటీజర్ గివ్స్ us పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఇంటూ 5. See, 6 5s are what? It is 30. Now I will multiply minus 2 and 5 once. Then I will multiply with minus 3. See, minus 3 into, ఇప్పుడు బ్రాకెట్లో మనము minus 2 into 5 తీసుకుందాం. See, here minus 3 into minus 2 into 5 is what? It is minus 10. See, again negative into negative, positive. So 3 tens are 30. 3 tens are 30. So here we are getting same result. So therefore we can conclude minus 3 into minus 2 into 5 is equal to minus 3 into minus 2 into 5, that is equal to 30. ఈ విధంగా మనం దీన్ని రాయవచ్చు. See, one more example here. 3 minus 6 and 4 are considering. See, first ఈ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. See, 7 into minus 6 into 4. See, that is equals to what? 7 into minus 6 is minus 42 into 4. See, negative into positive gives us minus, that is negative. 4 2s are 8, 4 4s are 16, 168, minus 168. Now I am first multiplying minus 6 and 4 first. See the result. See, 7 into minus 6 into 4 is what? It is minus 24. Negative into positive is negative. See, 7 into 24, 7 4s are 28, 7 2s are 14 plus 2 6, 168, that is minus 168. So therefore we can say 7 into minus 6 into 4 is equal to what? See, 7 into minus 6 into 4, which is minus 168. సో ఈ కంప్లీట్ ఈ డిస్కషన్ నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, ఫర్ ఎనీ 3 ఇంటీజర్స్, సి ఫర్ ఎనీ 3 integers what? A, B and C. See what? A into B into C is equals to A into B into C అని మనము దీని యొక్క కన్క్లూజన్ని రాయవచ్చు. That means, see, multiplication of integers is associative. Therefore, multiplication of integers is associative.
అని మనము దీన్ని కన్క్లూజన్ను రాయవచ్చు. నౌ లెట్స్ సీ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఓవర్ అడిషన్ చూద్దాం. నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. సి హియర్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఓవర్ అడిషన్ ఇది ట్రూ అవుతుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడం జరిగింది. సి హియర్ one book cost of this is one cost of one book is 15 rupees ఉన్నాయి. మరి ఒకసారి 3 books ఒకసారి 2 books మనం పర్చేజ్ చేసామనుకుందాం సేమ్ బుక్కి. సి మనం దీన్ని 2 waysలో దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. సి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ దట్ ఈస్ 3 + 2 is 5. సో 5 books, these are books, 5 books into cost of 1 book. See 15 into 5 it is 75. అలా కాకుండా ఫస్ట్ 3 books క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 3 books కాస్ట్ ఈజ్ 45 అండ్ 2 books కాస్ట్ ఈజ్ 30. రెండింటిని యాడప్ చేస్తే అగైన్ యూ గెట్ 75. సో బోత్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ సేమ్. సో ఈ విధంగా అడిషన్లో ఓవర్ అడిషన్లో మనం ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ని చేయడం జరిగిందనమాట. అలాగనే ఇంకా కొన్ని ఇంటీజర్స్ తీసుకొని అఫ్కోర్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంటీజర్స్, అఫ్కోర్స్ అన్ని పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మిక్స్డ్ తీసుకుందాం, నెగిటివ్ పాజిటివ్ అన్ని తీసుకొని సేమ్ ఇదే విధంగానే ట్రూ అవుతుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. లెట్ మీ కన్సిడర్ సి -2 ఇంటూ అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ ఏం ఆపరేషన్ లేదంటే ఇంటూ అని అర్థం. -2 ఇంటూ 3 + 5. సి ఫస్ట్ దీని యొక్క సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సి దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? సి -2 ఇంటూ 3 + 5 ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈజ్ 8, దట్ ఈజ్ -16. నౌ ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం. సి -2ని ఒకసారి 3తో మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. సి -2 ఇంటూ 3 ప్లస్ ఇందులో మాదిరిగానే సేమ్ టు సేమ్ -2 ఇంటూ 5. See -2 into 3 is -6 plus -2 into 10 is -10. See -6 plus -10 is what? It is again -16. So therefore we can say, see -2 into 3 plus 5 is equal to what? -2 into 3 ప్లస్ -2 ఇంటూ 5 అని మనము రాయవచ్చు. నౌ లెట్స్ సీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సి 5 ఇంటూ -1 ప్లస్ 2 -1 ప్లస్ 2. See the result here. First bracket lo na cheddam. See 5 into, see what? -1 plus 2 is what? It is 1. See 5 1 is 5. మరి ఇందాక మాదిరిగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి చూద్దాం. See 5 into -1 plus 5 into 2. See 5 into -1 is what? It is -5 plus 5 into 2. 5 2s are 10. So -5 plus 10 is what? It is 5. So both the results is same. So therefore we can conclude 5 into -1 plus 2 is equals to 5 into -1 plus 5 into 2 అని మనము దీనికి రాయవచ్చు. అంటే ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటివిటీ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఓవర్ అడిషన్ అనేది ఇక్కడ ట్రూ అవుతుంది. సో వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ దేర్ఫోర్ సి a into b plus c, a into b plus c is equals to what? a into b plus a into c అని మనము దీనికి రాయవచ్చు. ఈ ప్రాపర్టీని మనం ఏమంటామంటే డిస్ట్రిబ్యూటివిటీ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఓవర్ అడిషన్ అని చెప్పవచ్చు.
హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో and choosing my channel. Goodbye.